Sibingelele sikwamukele eindabeni zakusihlwa lezi indaba ke mbukelo uzethulela unoxolo umamtshali wokomwali kanti ke njengenjalo ake sibheke nazi ezinohlonze kusihlwa nje. The ANC is not held at ransom by its members. The ANC is following the due processes. I-ANC ithi akulona iqiniso ukuthi kunamalungu abambe ngobhongwane obuholi beqembu ngokuthi agcine efakiwe ohlwini lwalabo abazothunyelwa eParliamente naseyishamthetho zezifundazwe emva kokhetho. The best performance rate we have seen it during the month of October, and the very best we have seen it during the month of December, where we had about 13,473. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Hosiyen Suramogopa uthi sekukhona uzinzo ohlelweni lokuphehla kogesi yize izwe libuye lithole selingena egabeni eziphezulu zohlelo lokucisha ngogesi. Little by little we have to think for new players, for younger players, because there are some players in the team who are 29, 30 and more. Umqeqeshi wabafana uHugo Brush memezele iqembu elinabadlali abasebasha njengoba elakuleli lizobhekana neAndorra kanye neAlgeria emidlalweni yokuncekwa kulenyanga. I-ANC ithi akulona iqiniso ukuthi kunamalungu abambe ngobhongwane ubuholi beqembu ngokuthi agcine efakiwe ohlwini lwalabo abazothunyelwa eParliamente naseyishamthetho zezifundazwe emva kokhetho. I-ANC ibambe isithangami mayelana naloluhlu lwamagama okuyiloko lwedluliselwe eCommission yezokhetho i-IEC nolugcine seliputshuka ngandlela thile ngolwesihlanu kusihlwa. ANC yenabeka banzi ngezigaba edlule kuzo ngokuhlunga labo abagcine bengenile ohlwini lokugcina lwamalungu azothunyelwa ezishayamthetho kanye naseParliamente likazwelonke. Ayeneme ngokuputshuka kuhlu lwamalungu ayo obeselwedluliselwe kwa-IEC. We are concerned about the IEC leakage, but we are confident that the IEC body is very much capable to deal with any anarchy that may arise, like the leakage of the ANC list and so on. We've got full confidence in the Independent Electoral Commission. Umbalula uphinde wachitha amahlebezi athi inhlangano ibanjwe isamuku yilabo abachaphazeleka kumbiko wekhomishana kaZondo eyabe iphenya ngokuqhwagwa kwamandla ombuso yidlanzana. The ANC is not held at ransom by its members. The ANC is following the due processes that affect each and every individuals who themselves have got rights. So there's nothing that is fudged or put under the carpet and not been addressed by the National Executive Committee. I-ANC iphinde yadalula nokuthi uhlu lwamalungu ayo lunesibalo esiphezulu sabesifazane njengoba bengaphezulu kuka-50% abazokuba amalungu eParliamente kanjalo naseyishayamthetho zezifundazwe emva kwemphumela yokhetho. Kusenjalo ke iCommission yezokhetho eyimele i-IEC isiqinisekisile ukuthi iphenya ukuputshuka kohlu lwamagama abazomela amaqembu i-ANC kanye ne-MK eParliamente naseyishamthetho zezifundazwe. I-IEC ithi uphenyo lwangaphakathi luveza ukuthi lesike bekuyisenzo sesisebenzisayo esisodwa. The established facts indicate that there was one person. The investigation is ongoing precisely to preclude the possibility that there may have been other officials who did the same. So we've not raised the conclusion point of the investigation, but we really have to cover all bases to ensure that all possibilities are precluded. There's also heightened awareness created to all staff members. There's an investigation that we undertook as we report, and corrective action is being taken in terms of the internal policies of the IEC.
we-Freedom Front Plus udokotela uPieter Groenewald ukhulume malungana nezinto ezikhathazayo ayibonayo kuleli njengoba kulungiselelwa ukhetho likazwelonke. Nomholi ubexoxa ngezihloko ezimqoka ezithinta umqulu weqembu ezethembiso zokhetho lwakulonyaka. Selokhu yasungulwa ngo-1994 iFreedom Front Plus ikwazile ukubamba umqiqo njengoba iqembu lesihlanu ngokweyihlala eParliament. Ngenkathi ekhuluma ne-SABC umholi waleli qembu udokotela uPieter Groenewald uthe kuyamjabulisa ukwanda kwesibalo sabalandeli bebaleli nsundu kuleli qembu. People actually thought that the Freedom Front Plus is only for whites. Our constitution says that any South African citizen who agrees with our principles and our policies can become a member. Ngokomholi weqembu, iqembu lifuna ukuqhakambiswa amandla abantu bakuleli. We say that we must do away with affirmative action in this sense, that we must actually unlock the potential of our people in South Africa, all the people, not only specific people. Ohola iFF Plus uphinde waphawula ngencwadi ekhishwe iDA eveza ukuthi ifuna ukuba imeliki ingenelele okhethweni lakulonyaka. You must remember that President Ramaphosa said that they have a secret weapon for the election. They will win the election. What does he mean by that? And we are asking him, now what are you meaning by that? That creates suspicion. And of course the SADC... What suspicion? Are you suspecting that the ANC will rig the vote? It's possible, of course. Kusenjalo, iqembu elibusayo iANC ithi siwubula lesisenzo seDA futhi sifana nokuthi izwe libolekiswa imelika. Ilungu leRise Mzansi eligaqele isikhundla sobundunankulu eWestern Cape axolile notywala uthi kudingeka abaholi abasha abaqotho abazokwenza ukuthi abantu bakuleli bazizwe bephephile futhi benesithunzi. Unotshwala uthi angaba mncane kwezombusazwe kodwa umsebenzi wakhe emphakathini kule minyaka ye-15 edlule kumenza aziqondisise izidingo zomphakathi. Uthi uhulumeni ke kazwelonke oholwa iANC kanye neDA ehola isifundaze iWestern Cape behlulekile ke ukunika umphakathi amathuba. As i-premier candidate kaRise Mzansi ndiyazicommita ndithi ndikhona together ne-leadership collective endisebenza nayo nama-volunteer nama-organizers kaRise Mzansi sisithi sizawusebenzela indawo esihlala kuzo. Uhulumeni ke ongenaqashazi kanye nobuholi obuqotho kuchazwe njengokubalekile ukubhekana nezinkinga zokusalela emuva kwezindlu, ubugebengu kanye namathuba emsebenzini. Abo sibonyulileyo from i-Democratic Alliance DA na from i-ANC abasikhathalelanga thina particularly singabantu abamnyama eWestern Cape, abantu abahlala ezimbacweni, abantu abahlala kwi-informal settlements, abantu abangenazi-toilets, abantu abangenamanzi, abantu abangenambane. Aba bantu sibonyulile. Izakhamuzi kezinxuso ukuba zibambe iqhaza ohlelweni lwenkululeko kanye nasekuxazululeni izinkinga zomphakathi. Ungqongqoshe wezogesi udokotela Hosiyen Suramkhupa unethemba lokuthi isikhulu esiphezulu esisanda kuqashwa eEskom uDan Marukane uzosebenza ihlandla aliphothule. Uthi ke sekukhona uzinzo ohlelweni lokuphehlwa kogesi. Kusukela ngo-2014 iEskom isibe nezikhulu eziphezulu ezivile kweziyi10 kanti uMarukana yena uqale ukusebenza iEskom ngasekuzibuleni kwephezulu. Maphambilini ezinye izikhulu zakhala ngokugqambukela kwezombusazwe okwaholela ekutheni zingakwazi ukwenza umsebenzi ngendlela. uRamokgopa uqinisekise ukuthi angeke agqambukele ekusebenzeni kweEskom. I will not enter into a space of Eskom board where they have to exercise fiduciary responsibilities because their primary, if you like, objective is to protect the interest of Eskom. Kusenjalo uRamokgopa uthi seliyabonakala uzinzo lwezamandla yize izwe libuye lizithole selingena ezigabeni eziphezulu zohlelo lokucisha konga ugesi. The best performance really we have seen it during the month of October, and the very best we have seen it during the month of December,
where we had about 13,473. So compared to the baseline of May, essentially we retrieved about 4,000 additional megawatts. For the month of February, we have been able to claw back again on average about 3,000 megawatts. Njengamanje uhlelo lokucisha konga ugesi lusesigabeni sesibili kuze kube ihora lesihlanu kusasa ekseni. Mbukeli sasibuka mphaka nje ngaseyitolo kanti uma ngabe sesibuya sokuphathela udaba oluthi there is dirt that's piling up and we cannot move through our own roads. Imfucuza iyaqhubeka nokunqwabelana ezingxenyeni zeTheku njengoba singene esontweni lesibili isiteleka sezisebenzi zomasipala. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele mangabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi ANC ithi ifuna ukuthi IEC ithathe inyathelo ngemva kokuputshuka kohlu lwamagama abazomelana liqembu eParliament naseyishamthetho zezifundazwe ngemva kokhetho likazwelonke. Mbukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube kanjalo na ku SABC Plus. Ungena kuze nje uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba. Kulindeleke ukuba iphini likamengameli wezwe uPaul Mashatile avele ngaphambi komkhandlu wezifundazwe iNCOP kusasa ukuzophendula imibuzo ngezihloko ezahlukene. Ke ukuba uMashatile ajongane nemibuzo enqamelane nesigqibo soMzantsi Afrika sokumangalela iIsrael kwinkundla iInternational Court of Justice. Usekela mongameli uza kubuzwa ngendlela uMzantsi Afrika aza kuthintela ngayo abantu abathi baxhatshazwe kweli ngenxa begxeka iintshukumo zeIsrael ezijoliswe kumaPalestina. Usekela mongameli uza kuphinde abuzwe ngentswela-ngqesho ingakumbi kulutsha kwaye nenzame zokuphuhlisa izakhono kweli. uMashatile uza kuphinde axinwe ngemibuzo malunga ngombhodamo oqhubekayo kwezinye indawo zeli kwicandelo lokunkinkishwa kwamanzi ngenxa yengxaki yobuxhakaxhaka bombane. Usekela mongameli uza kubuzwa kuba maqhingamani urhulumente aza kuza nawo ukukhawulelana nale ngxaki. Kwiindaba ze-SABC Dingobulelani Philip eParlamente. Sizokwethulwa ngolwesine isinqumo somxhantela weqala lokubulawa kaSenzo Meyi wenkantolo ephakeme ePitoli. Inkantolo izonquma ukuthi engabe umsolo wokuqala uMuzisibiya nowesibili uBongantanzi bagonyuluka yini bavuma kubandakanyeka ekusocongweni kaMeyiwa. Isigcawu salomxhantela weqala lokubulawa kaSenzo Meyiwa saqala ngomfumfu nyakenye kubizwe amaphoyisa ehlukene kanye nowabe hola uphenyo kuzofakaza kuleli cala. Abasolwa uMuzisibiya noBongantanzi bamile kwelokuthi bashaywa ukuze bavume icala kepha amaphoyisa ayachitha konke lokhu. uRamsipile uthi ke izithombe zomsolo wokuqala ezathathwa ngaphambi nasemva kokuthi ke lomsolwa akhomba ke izindawo zezigameko akuzange kuyisize ngalutho inkantolo lokho. Those photos I submit are of poor quality for the purposes for which they were taken. They are too grainy, too far. There are no close-ups of the body to show whether there were any bruises, whether there were any cuts. Ramsipile uphinde watshela inkantolo ukuthi kufanele ikholwe umsolo wesibili uBongantanzi mayelana nokuthi washaywa amaphoyisa ukuze avume icala. The torture was perpetrated by sleep deprivation. It was perpetrated by prolonged hours in stiffened handcuffs. Umbuso ke uphendula awuzange ugudluke ezethulweni zawo. We've already submitted, my lord, that the state has succeeded in showing that no assault had taken place and that the accused rights in terms of section 35 of the constitution were explained to them. Uma ke isinqumo sesethuliwe ngolwesine kuzobe sekuqhubeka uqobo lwecala. Imfucuza iyaqhubeka nokunqwabelana ezingxenyeni zeTheku njengoba singene esontweni lesibili isiteleka sezisebenzi zomasipala engaphansi kwenyunyana iSAMU.
Umbhikisho wezisebenzi kamasipala osuse esontweni lesibili ushiyithe kulingcolile izakhamuzi zaseThekwini iphoqeleke ukuba ziyoyilahlela ngokwazi imfucuza endaweni zokulahla yona kuleli dolobha. Umasipala weTheku uvulela abantu indawo zokulahla imfucuza mahala kodwa abantu balahla ngaphandle kwalezi indawo. Izakhamuzi ezikhungathekile zithi seziningi insuku ingalandwa imfucuza. There is dirt that's piling up and we cannot move through our own roads. It's hard so for us to be coming and dumping this stuff here as well. So forgive us God and forgive us the municipalities. Isakhamuzi esihlala eduze nendawo kulahlwa kuyimfucuza sithi sike sabikela iziphathimandla ngalokhu kulahlwa kwemfucuza ngokungemthetho kodwa kusaqhubeka kuyenziwa. This is not a dump site. The Durban North dump site is for vegetation and vegetation only. You're not allowed to dump your waste on the road in anywhere. So you know what, Durban Metro needs to do something about this. Umphathi wesitolo esiseduze nendawo kulahla imfucuza uthi le mfucuza iya ngokusondela kakhulu endaweni yakhe. As you can see, the dirt is creeping up towards us here and we're afraid they're going to start dumping at the front of our door. Umasipala weTheku unikeza izisebenzi engama-79 izaziso zokungayiphathi kahle njengoba ibandakanyeke embhikishweni ongekho emthethweni. Awabonwa namanje amanzi kwezinye ingxenye zeRandburg enyakatho yeGoli. Isikhungo esiphakela ngamanzi sithi zonke indawo ezithintekile ngenxa yokukhahlamezeka kwesiphehlisa amanzi iAkenof seyiqala ke ukuphakelwa amanzi ngendlela ejwayelekile. Emva kwezinyanga ezintathu nje singena onyakeni omusha wa-2024, iJoburg Water ibhekene nezingqinamba zokuhlinzeka ngamanzi. Izindawo ezingenawo amanzi zifaka phakathi iRandburg, iRoodepoort, iSoweto kanye neLinesium. In Darrenwood, where I reside, we haven't had water now for 7 days, which was due to the problems they had at Aikenof. And there just hasn't been any flow into Linden 1 Tower and Reservoir. Well, we didn't have water at home. At the shop we had in Linden Extension we had water, but at home we didn't have any water for about 10 days, you know. So, yeah, we're all a bit smelly and a bit constipated at this stage. Isitatimendeni ke sakamuva isikhungo esiphakela ngamanzi sidalule ukuthi ukuhlinzeka ngamanzi kuhamba ngohlelo. Following interventions that were implemented last night, the 10th of March, to boost supply in the Linden 1 and 2 and Blaikauri reservoirs, improvements were noted in the last 24 hours for the Kensington B Tower and Linden 2 reservoir. Increasing of supply volumes by the bulk supplier assisted the two systems to recover. Kulindeleke ukuthi amakhansela ezindawo ezinengqinamba yamanzi abe nomhlangano nesikhungo esiphakela ngamanzi iJoburg Water. Umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Brush manje usebheke emqhudelwaneni weAfcon ozobanjelwa ke eMorocco ngonyaka ozayo kanye nje ke nemidlalo yokuhlungela indebe yomhlaba yango-2026. Namhlanje ke umemezele iqembu elizobhekana neAndorra kanye neAlgeria emidlalweni ke yokunceka kuyo lenyanga. Umqeqeshi weBafana Bafana Hugo Bruce umemezela iqembu lakhe elizobhekana neAndorra kanye neAlgeria emidlalweni wobungani kule nyanga. Le midlalo lizosiza leli qembu ukuze lilungiselele imidlalo yokuhlungela indebe yomhlaba neNigeria kanye neZimbabwe ngoNhlangulana. This was really the opportunity if we wanted to see some players, young players, it was this to do it. Secondly, I said it already before, little by little we have to think for new players, for younger players, because there are some players in the team who are 29, 30 and more. Unozinto weKaizer Chiefs uBruce Vuma, umdlali wasemuva Siyabonga Ngezana, kanye noGoodman Musele nabayingxenye yeqembu. I expected more progress from Mayo. I think now with all those strikers who are injured, Magopa, Motiba and Foster, yeah, he gets his chance. And it's up to him now to show that it's not only because he scored the out goals, but okay, show me now that you have the level of Bafana. Kusenjalo Bruce usecela umhlangano nosihlalo wePSL uIvan Khoza ngenhloso yokuqinisa ubudlelwano nokusebenzisana. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu nesangoma sezulu salapha endabeni zesiZulu umkhushulwa wakwamsimanga asiqunje ke 8 sizobuya ngaso ke isimo sezulu.
Senza kwethu kozombukela ukuthi siphinde sihlangane nje ngoba sisho sithi mancane amathuba emvula esingawalindele engxenyeni ke esehlanzeni enyakatho ngaphambi kwalesa sishingishane esesigene lapha ikakhulukazi ke ko Mozambique. Sisho sithi singaqhubeka futhi ke silindele amancane amathuba emvula ezingaphelezela ukuduma kakhulukazi entshonalanga Northwest uyongena lapho ko Bloemfontein ngale kwaloko libalele nje kwezinye indawo entshonalanga. Sihlabele phambili siyobheka usuku lakusasa sikaze ngamaAfrika kakhulukazi entshonalanga mancane nje amathuba esingawalindele oguno lingaseningizimu ikakhulukazi imvula nje ezingathanda ukuthi zibe lapha nalapha. Sisho sithi ziyaqhubeka lezi imvula ke ezilapha ephelezela ukuduma enkabeni yaziwehle njalo uyongena lapha Eastern Cape kanti ngamakhulu ngasenyakatho yalapha Eastern Cape uyongena eningizimu yaZulu Natal athanda ukuba mancane amathuba aqhubeka abe makhulu amathuba ngokusondela kwalesa sishingishane esisondela kakhulukazi lapha ko Mozambique. Singalindela ukuthi ke abe makhulu amathuba mawungena kakhulukazi ke engxenyeni esehlanzeni lapha ko Limpopo. Sisho sithi South African Weather Service yaqhubeka ikhipha isixwayiso sesimo sezulu esingathanda ukuthi ke sibhebhethe umlilo okanye nomoya ongathanda ukuba namandla kakhulukazi ke ogwini lapha ngaseningizimu okanye lapha eGqeberha uyongena lapha ko Port Alfred kanjalo nako Port Edward. Sisho sithi amazinga okushisa thanda ukhahlisa ingubi kakhulukazi engxenyeni ke esenkabeni nasendaweni ezingasogwini kanjalo nasenyakatho. Sambe siyobheka entshonalanga. Sisho sithi singalindela ukuthi ke lithande nje ukuba phakathi lapha kuSutherland ngale kwaloko likhahlisa ingubo kwezinye indawo ngophamo inhlavela ngangivumele ngisho ukuthi ke khipha umkhovetsheni lapha kakhulukazi ko Upington nokho akufane entshonalanga ngafudumala ngamandla kodwa ke kube ukuphola mawungena lapha koGugulethu kanjalo nakonyanga. Sisho sithi phansi lapha Eastern Cape lingaphola nje kodwa lifudumala endaweni ephakeme uyongena lapha eMthatha lingathanda ukuba phakathi lifudumala kwaZulu Natal kodwa kushisa komhlaba yalingana yongena ke eBergville eMnambiti ko lase Free State eQwaqwa Phuta Dishaba kuyashisa uyongena ko Northwest eGauteng lobe likhipha umkhovetsheni kakhulukazi osukwini lakusasa uyongena lapha ko Paraboro kanjalo naseMessina ko lePhalale lingabe likhipha umkhovetsheni kulozo ndawo umvumele mbukeli ngigoqe ngithi ke ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle. Mbukelisi sibeka lapho ke izindaba zakusihla abakhonoza kwethu nakusasa ngeindaba zesiXhosa ube nobusuku obuhle usale kahle.